Okay, so first let's go with some how you gonna introduce yourself with someone. ঠিক আছে? Or when you are getting formal or working with somewhere or asking someone for your introducing yourself, so you can talk about more or less that these topics. So at first we start with our name. We all know that begin with the most obvious thing, which is your name. Then nothing can go wrong there unless you forget that too. This is highly unlikely but not impossible. Start with your full name. Do not mention your nickname. It is better if you avoid that in a formal situation. তার মানে আপনাকে নেম ফুল নেমে বলতে হবে, আমরা জানি সবাই, and nickname is not allowed. So example, like I'm James Reynolds, you can call me James. My name is Arshil Khalil, please call me Arshil. That doesn't look so hard, does it? Actually, it isn't. Our mind goes to an override when we are nervous. So, therefore, it is better to stay calm in the situations. ঠিক আছে, কারণ আমরা যখনই ফর্মাল বা জব পারপাসে বা কারোর সাথে ইন্ট্রোডিউসিং হতে ফিল লিটল বিট নার্ভাস যে কি বলবো, either we gonna say that or that one. So first start with the name, then we will go with don't forget your roots. That means it's mentioning your home. ঠিক আছে, আপনার কোথায় থাকছেন, কোথায় কি আছে সেই রুটসটা, birthplace or where you are living now. Like, I am from Narnia. I originally come from Mirzapur, but currently I am staying at Mirpur. তো দেখতে পাচ্ছেন যে সে হচ্ছে নার্নিয়া থেকে বেসিক্যালি তার হচ্ছে রুট ওইটা। দেন আই অরিজিনালি কাম ফ্রম মির্জাপুর, বাট কারেন্টলি সে হচ্ছে স্টে করছে মিরপুরের, মানে হোম টাউন দিয়ে সে এখন কোথায় থাকছে সেটাও বলে দিচ্ছে। You can use a range of words like hail from, inhabitant of, reside in. Choose whichever you like, but do not ruin your structure of the sentence by trying to be fancy. তার মানে গেল first name, then roots, where you belong or where is your home. Then we will go with the education, যে আপনার educational qualification কি, এবং you will go with the highest, মানে যেটা লেটেস্ট শেষ করেছেন, that means from the master's level, মানে highest educational qualification দিয়ে স্টার্ট করবেন, not with the SSC and HSC. ঠিক আছে, এমএস। আমরা কিন্তু যখন when we drop a CV তে আমরা কি করি, or হচ্ছে লেটারে আমরা সবসময় কি লিখি, first we go with the master's program, right, or PhD's program. So by that you are also going, when you are going formal introduction to someone, you will also go with that process. Like, I have an honors degree in English from East West University. I have recently graduated from Dhaka University. And you don't need to say your CGPAs. Gradings is not good, but if you're having a good score, then you can share it. যেমন educational purpose যদি job related হন, then it's if you have a good result or good score, you can share it. Then let's go with about your experience. তার মানে প্রথমে কি গেল, name, then roots, then education. Now let's go with your experience. ঠিক আছে, আপনার experience মানে job experience about your workplace, or if you have any sort of, আর যাদের নাই, it's fair enough if you don't have it. Like, I'm currently working at Hogyards as a language trainer. I'm the head of HR at La La Land. I volunteer for the local animal rescue team. It would be better if you engage in a club of your school, college, or university, which will come in handy in the further. Look to volunteer and some NGOs and all. NGOs যদি engage থাকেন বলতে পারেন। ঠিক আছে, আর হচ্ছে এই এক্সপিরিয়েন্সের পাশাপাশি আপনি যে পোস্টটা বলবেন, ঠিক আছে, যে পোস্টটাতে আপনি আছেন, ট্রাই টু শেয়ার ইয়োর রেসপন্সিবিলিটিস অলসো। ঠিক আছে, আপনি কি কি করছেন,
which fields you are going through and what work related stuffs, experience গুলোতে ওগুলো বলে দিবেন। Then let's go with family. Family te কয়জন members, but don't go so in a so elaborate way. Just say we are 4 members in our family and they are this. No, we don't live, we are extended family, we are that family, and my father's name is that, my mother's name is that. No, just how many family members, and they we are family extended or like a separated or something sort of that. So it's simple একটা family সম্পর্কে. Then let's go with ending will be interest. That means talking about your hobbies. আপনার hobbies গুলো কি কি? Like I watch I like watching football matches a lot. My favorite football club is Real Madrid. Keeping different kinds of fishes is also a hobby of mine. আপনার যা যা শখ বা যেটা যেটা করতে আপনার ভালো লাগে, you can at the last you can conclude it by saying that that's all about me, that's it, and so on. Not need to hear the nickname. First we will introduce our full name, then roots where I form, main roots, then where I stay, then mention that. After that, the highest education level. We will start if we got completed our highest degree, there's the masters. So we can say here the masters, then gradually decrease. Not to say the CGPA. Yes. After that, the currently working, and this is very good if we can mention our responsibilities, the Yes. current working position. Then family, not elaborate on this family member, just we can say our kids or our father, mother, or siblings. That's it. And last of all is the interest or my hobby. That's it. Yes, so see, she has also concluded with saying that that's it. So yes, so this is the thing you are going to say when you are introducing yourself in a formal situations. Okay, so and today we will talk this is the contents. So you can see here that there are some regular stuffs like introducing yourself and others, expressing opinions, likes and dislikes, describing people, places and things, striking up a conversation, making dates and appointments, expressing wants and needs, making requests and offers, expressing doubts and uncertainty, talking about future events, making a case or arguing a point, narrating a story, retelling a conversation, and electronic conversation. So see, এগুলো আপনাদের কি মনে হচ্ছে? What do you think, Rupok Ranjan bhaiya? Is it related to your regular day communication or not? Whatever the contents are here. Yes, ma'am. So you think this book might be helpful or not? Of course, helpful. Yes, yes. Now let's see what is inside it and how you gonna work with it. So the first thing is, in this book there is a dialogue conversation, ঠিক আছে? মানে এখানে আপনার হচ্ছে একটা মিটিং এ পার্টি, দ্যাট মিনস ইন্ট্রোডিউসিং ইয়োরসেলফ এন্ড আদার্স। এটা একটা পার্টিতে আপনাকে নিজে কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করাবেন এন্ড হোয়াট সর্ট অফ কনভারসেশন আর গোয়িং টু বি বিটুইন দেম, এখানে একটা ডায়লগ সেভাবে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, এখন এখানে আপনারা কিছু বোল্ডেড ওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছেন, রাইট মনির হোসেন ভাইয়া? ক্যান ইউ সি দ্য বোল্ডেড ওয়ার্ডস হিয়ার? মনির হোসেন, I think he might be not hearing me. Okay.
মনির ভাইয়া মেবি শুনতে পাচ্ছে না। আসমা দেওয়ান, can you see the bolded words? Bold words? Yes, miss, I can see. Okay. So এই bolded words গুলো হচ্ছে আপনাদের কনভারসেশনকে আরো ইম্প্রোভাইজ করবে, ঠিক আছে? যেমন হচ্ছে এখানে এই কনভারসেশন দেওয়া আছে, প্লাস হচ্ছে প্রত্যেকটার মিনিং দেওয়া আছে। যেমন রাইট আপনারা কখন ইউজ করবেন, ঠিক আছে? লেট মি গো উইথ দ্যাট। যেমন ফ্রম দিস অনওয়ার্ডস, when improving your conversation, যে আপনার এই বোল্ডার ওয়ার্ডস গুলো আপনি কোথায় কিভাবে ইউজ করবেন, কি পজিশনে, এখানে ডিটেলসে দেওয়া আছে। যেমন simply using I'm and then saying your name is one way to introduce yourself. Yes. Then you can also say my name is, then yes, this is my wife Mary, or this is Mary and this is Susan, and something like that. Okay, then when you are introducing more than one person, and also tell how you know them. Say, these are my friends, Susan and Bob, and this is Jean, my co-worker. All of the people introduced would then shake hands. You could also say, I want to meet you, Susan and Bob. Then we also say this thing, na? Glad and happy to meet you, right? It অনেক use করি। Then happy to meet you. I'm glad to meet you. It's nice meeting you, or it's nice to meet you, ঠিক আছে? So this then right আমরা মাঝে মধ্যে ইনফর্মাল ওয়েতেও ইউজ করে থাকি, like right is an informal way to ask for confirmation that what you have said is true. The answer can be, that's right. The train goes to Washington, right? That's right. আমরা এই যে আমরা বাংলায় ভাবে বলে থাকি না, আচ্ছা আচ্ছা, yes, okay, okay. যেমন I use like, okay, have you understand it? Okay, let's fine, let's move on it. So this is my going on. So someone can say right, or whenever we are having a confirmation on something, we say right. Is it right? Is it okay? Then correct. This is an informal answer to a question that asks for confirmation. Then right and correct, both of them are using for confirmation, asking for your confirmation. So sometimes a right কথাটাকে কিন্তু আমরা sarcastically use করি, তাই না? Oh, right, yeah, এক্সপ্রেশনটা চেঞ্জ করে করি আমরা মাঝে মধ্যে বলি না, ও আচ্ছা তাই না, তাই না, মানে এটা বাংলায়। But when we say speak in English, oh yeah, right, yeah, I get it, something sort of that one. Okay, so am do আমরা more or less আমরা জানি this works as an auxiliary verb and goes with the হচ্ছে auxiliary verb দিয়ে question start হলে আমরা আনসারও করি ওইভাবে yes no questions গুলো কখন হয়, যখন we are starting our question with auxiliary verb, তখন আমরা yes বা no দিয়ে আনসারটা দিতে পারি। Then as a matter of fact is a common expression that has a number of different meanings. In our example conversation, it introduces a confirmation of what was previously said. It can go before the main clause or after the verb. তার মানে এখানে কি বলেছে, as a matter of fact you can use before the main clause or after the verb. আপনারা যখন এই পিডিএফটা পাবেন তখন হাইলাইট দিস, মানে মেইন ইনফরমেশনস গুলো হাইলাইট করে ফেলবেন, ঠিক আছে? Why is Hosniara Hossein Appu so happy? আপনার ফানি মোমেন্টস আমাদের সাথে শেয়ার করেন, then we will also laugh, ঠিক আছে? Okay, okay, let's go with the next one then. তার মানে as a matter of fact আমরা কি বলতে চাচ্ছি, কনফার্মেশন চাচ্ছি কিসের,
what was previously said মানে আগে যা বলেছেন সেটার যখন কনফার্মেশন চাবেন তখন আমরা কি বলে থাকি as a matter of fact যেমন I heard you were looking for a job as a matter of fact I am তার মানে I heard you were looking for a job তার মানে সে আগের থেকে কি খুঁজতেছিল জবটা তো আগে যা বলেছিল সেটার কনফার্ম yes as a matter of fact I am ঠিক আছে as a matter of fact কে আরেকটা এক্সপ্রেশনে ইউজ করা যায় সেটা হচ্ছে actually but it should be go after the verb actually এটা কই যাবে after the verb আপনি এটা হচ্ছে আগে পরে ইউজ করতে পারবেন as a clause এ but actually এটা আপনাকে কোথায় দিতে হবে after পরে। the verb verb-এর পরে দিতে হবে ওকে এখন আপনারা ভাবতে পারেন আচ্ছা এখন তো সব বলে যাচ্ছেন বাট আমাদের তো সবারই মনে থাকবে না for your better memorizing or getting used to with the stuffs go with the exercises এটার নিচে এক্সারসাইজেস গুলো দেওয়া আছে পাশাপাশি পাশাপাশি হচ্ছে আপনি হচ্ছে ইয়ে করতে পারবেন আনসার গুলো হচ্ছে নিচে দেওয়া আছে বইয়ের নিচে ঠিক আছে আচ্ছা can anyone read for me anyone who is eager no one This indicates that something happened only a short time before. It can be used with the past tense or with the present perfect tense, for example. Example also, I read yes one example yes past tense. I just arrived, and present perfect tense is I have just arrived. ভেরি গুড তার মানে জাস্ট আমরা কখন ইউজ করতে পারবো Past tense. past tense আবার কিসে present perfect tense both of the tenses are correct thank you now let's go with Shohel or Sohel or what Yes, read out to get in to get in means to arrive and is usually used in the past tense. What time did you get in? They got in late last night. yes next Another way to say to arrive when it refers to the future is to get there. I hope we got there on time. She will get there by 6. yes তো আপনাকে কি বলছে get in আপনি কখন ইউজ করবেন when you are talking about past tense past tense এ যদি পৌঁছান তাহলে আপনি দিবেন get in আর আরেকটা ওয়ে হচ্ছে ফিউচারে যদি বলেন ঠিক আছে যে আপনি হচ্ছে ওই জায়গাটায় পৌঁছাবেন ভবিষ্যৎকে ইন্ডিকেট করছেন দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট গেট দেয়ার তখন আর গেট ইন ইউজ করা যাবে না No. ওকে থ্যাংক ইউ সোহেল ভাইয়া ওকে Thanks, man. ওকে আরেকটা আছে গেট ইন দিয়ে ওটাও পড়ে ফেলেন সোহেল ভাইয়া গেট ইন দিয়ে আরেকটা আছে পড়ে ফেলেন Ji, I can assure you that you can be sure that. নো 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 গেট ইন দিয়ে আরেকটা আছে Oh, acha, thank you. To get in can also mean to be accepted by a school, college, university, or other group other group, limited membership. yes that means গ্রুপে জয়েন হওয়া কেউ আপনি কিভাবে বলতে পারবেন মানে আপনি অ্যাকসেপ্টেড হয়েছেন গ্রুপে ঠিক আছে নট জয়নিং
some sort of joining, but অন্যের দ্বারাও accepted হয়েছেন, তখন আমরা লিখবো get in. Like he applied to that college and really hopes to get in. She didn't get in her first choice of sororities, but she got in another one and she is happy. That means they are going to give you permission. যেমন জয়েন, আমরা গ্রুপে জয়েন হওয়ার পরে কি করে, অ্যালাউ করে না? সো ইফ দে আর অ্যালাউইং ইউ ইন আ গ্রুপ, দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ টু সে আই গেট ইন দিস গ্রুপ. What is mean means sororities means Vietnam? হ্যাঁ, why? Sororities Sororities means a female group. ঠিক আছে, যেখানে সব ফিমেলরা একসাথে থাকে আর কি, ফিমেল গ্যাদারিং বলতে পারেন. Okay, then let's go with the next one. Rupok Ranjan, can you hear me? Yeah, Rupok Ranjan. Sure. Yes, read out the next one. I can assure you that you can be sure that these are common ways. আচ্ছা, আমাকে বলেন তো, এই যে আপনি এই যে আপনারা সবাই এটাকে শিওর বলছেন, is it right or wrong? Sure. Assure. What will be the pronunciation for sure? Sure. Huh? Sure. 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 So I can assure you that, or you can be sure that, these are common ways of saying that you believe something to be true, hoping to win the confidence of the person you are talking to. তার মানে আপনি কি করছেন, বিলিভ করছেন যে this is true, or hope করছেন যে it can be true or something sort of that. Then I can assure you that I will work hard. You can be sure that something interesting will happen. There is another thing or expression you can say, that I promise you that. তার মানে I can assure or sure দিয়ে এটা না বলে আমরা কি বলতে পারি, I promise you that. Then party animal মানে কি, জীবজন্তুরা নাচবে, তাই না? Party animal means হচ্ছে when you are just doing so much parties and you enjoy doing it. যে অনেকে আছে না যে parties করতে অনেক বেশি ভালোবাসেন, and they do all the time. Either they are at home or in the public places. তারা মজা করতে, পার্টি করতে খুব রিল্যাক্স ফিল হয়. So that sort of persons are called party animal. Then This one is only party or any social activities? So you can talk about some social gatherings and all related to your entertainment purpose. Yes, that's it. Okay, then extraordinary means হচ্ছে that we are as executing the things that আমরা বলি না, when something we say ordinary, then something goes with the extra, that means something more, তাই না, আরো বেশি. So when you are just like, I would like you to meet Mark. He is our pastry chef extraordinaire. You have to try his cheesecake. That means he is complimenting him more. যে উনি আরো অসাধারণ একজন, ঠিক আছে? So extraordinary means অসাধারণ something. Okay, what do you do? I don't need to explain it. It's fine. Then tell me about yourself is also fine. Awesome, we all use it. So awesome এর কিছু আলাদা expressions আছে, যেমন great, fantastic, terrific, wonderful and cool. Terrific টা almost nice. I like it. Yes, terrific. It's like a sizzling one, giving you some sort of sizzling and spicy type. Terrific. Okay, non-stop. How you gonna pronounce this word? Schedule or schedule. Yes, এগুলো কিন্তু আমরা রেগুলার ওয়ার্ডস, এগুলো অনেক, এই শব্দগুলো আমরা অনেক ইউজ করি, তাই না? বাট আমরা উচ্চারণ সবাই অভ্যস্ত কিভাবে, শিডিউলে আমরা অনেক অভ্যস্ত. Yes, ma'am. But it can be either you will say a schedule or you will say schedule.
ঠিক আছে? Okay, so non-stop schedule or schedule, you can say like আমরা যে বলি না for the 24/7 we are engaged with work or we are so much busy around the clock. এটা হচ্ছে আরেকটা এক্সপ্রেশন। non-stop schedule কে আপনি বলতে পারেন around the clock or 24/7, which is you are busy 24 hours a day or 7 days a week. Every time I'm busy, busy, busy. Okay, then a mix. Mix is just in everything combination of different elements. Then hopefully we know that ashanurop bhabe. Hopefully, a couple of means we can say two. However, informally it can mean more than that, but it does indicate a small number. A couple means a couple of hours, a couple of minutes means less more time, and a small amount of time, number of time. A good guy আমরা সবাই বুঝি, that means humble person, right? Gentle person, gentleman. নাকি gentle man শুধু woman হবে না? Which one? হ্যাঁ, woman হবে না? Let's see. Calling someone a good guy is a common way to recommend a man as being understanding of someone's situation, helpful or generous. A female with the same kind of recommendation would be called understanding, helpful or generous. That means it is both applicable in boy or girl. I mean male or female. But you can also, instead of saying good one, you can say understanding one, helpful one, generous one. Korimba says, what? Guy can only be used for boys and males, not for the female version. What are you saying? Yes. You can, instead of saying a good guy, you can write that understanding, helpful or generous. ঠিক আছে? আপনাকে ফিমেলে লিখতে হবে না, জান করিম ভাইয়া। বলে দিলাম। The local scene means that it's talking about something which is related to your areas. ঠিক আছে? Culture related, but in your areas. Local বলতে আমরা কি বুঝি? Area people না, কাছের জনগণ এরকম টাইপের। So something sort of that one. To show someone a good time means to make sure that he or she is entertained. মাঝে মধ্যে হয় না যে when someone guest has arrived at our house, when we take them outside for the gathering or some for doing some entertainment purpose, so we can say that to show someone a good time মানে কাউকে ভালো সময় কাটিয়ে দেওয়া। ঠিক আছে? সময় কাটানো। Then thanks so much. To be in good shape. This is a good thing. To be in good shape. To be in good shape means to be fit financially or situationally. কেউ যদি financially strong থাকেন or poor থাকেন, then he can be told as he is in good shape. ঠিক আছে? আর যদি in shape বলেন, that means he or she is physically fit. একটা হচ্ছে physical আর একটা হচ্ছে কি financial or situational. But in good shape and in shape. To be look forward to something means looking forward মানে হচ্ছে কোনো কিছু তে আপনারা হচ্ছে happy about your future event. Like I'm looking forward to seeing you on Saturday. Another way of expression can be can't wait to. ঠিক আছে? To have in store for হচ্ছে like indicates an unknown situation that someone presents to someone else. It can be good or bad. Like, well, I'm going home, but I have no idea what my family will have in store for me. পিটারে দিবে আজকে, তার কপালে দুঃখ আছে। আমরা বলি না আজকে কপালে যে কি আছে, সে এই কপালে যে কি আছে, that means to have in store for. ঠিক আছে? It can be good or bad.
To show up on someone's doorstep means হচ্ছে to visit someone without notice. Without notice এ কারো ঘরে ঢুকে গেলাম একদম। It doesn't necessarily mean that you plan to stay overnight or longer, but it's possible. Related expression can be drop in or drop by. মানে to show up on someone's doorstep কে আমরা drop in, drop by ও বলতে পারি। ঠিক আছে? Show up ও বলতে পারি, but it indicates to a negative expression. It means that someone often doesn't appear when expected. Pia said she was coming, but you never know if she will show up or not. Another meaning of show up when used with a direct object is to perform or seem better than someone else. So finally it's done. ঠিক আছে? So এখানে আমার ওইভাবে চার্টস করে দেওয়া আছে। এই যে প্রত্যেকটা প্রথমে কন্টেন্টসটা দেওয়া আছে 18 chapters, and regarding that there are the speaking words or phrases and কিছু questions ও দেওয়া আছে যে আপনারা কিভাবে সেটাকে কাজে লাগাবেন। ঠিক আছে? So I will also provide this one, এবং আপনাদের প্রতিদিনই এটা মানে ক্লাসে থাকবে। এটার পাশাপাশি আর কি রাখতে বলেছি? স্পিকিং টেক্সট বুক। But